Преданный всегда должен думать о Кришне внутри себя и должен выбрать очень дорогого преданного, который является слугой Кришне во Вриндаване. Человек должен быть постоянно занятым слушанием рассказов об этом слуге и его отношении с Кришной, и должен жить во Вриндаване. Если человек не может физически отправиться во Вриндаван, он должен жить там мысленно. So in his commentary to this particular verse, Srila Jiva Goswami reiterates what Rupa Goswami has stated. В своем комментарии к данному стиху Шрила Джива Госвами повторяет то, что утверждал Рупа Госвами. He says, quote, if one is able, one should reside with one's physical body in the geographical area of Braj, which is the residence of Sri Nanda Maharaj, unquote. Он говорит, цитата, «Если человек способен, он должен жить в своем физическом теле в географической местности Враджа, который является местом пребывания Шри Нанды Махараджа». Конец Of course, цитаты. it goes without saying that one has to be very serious about Krishna consciousness to live in the Dham. Конечно, это само разумеется, что человек должен быть очень серьезным в сознании Кришны, чтобы жить в Дхаме. If one has, very strong material desires, it's not recommended to live permanently in the Dham. Если у человека есть очень сильные материальные желания, то ему не рекомендуется постоянно жить в Дхаме. Because such desires, they can lead to offenses, which are magnified 1,000 times by taking place in the Dham. Потому что такие желания могут привести к оскорблениям, которые увеличиваются в Дхаме в 1000 раз. Nevertheless, such devotees are not, forbidden or banned from the Dham. Тем не менее, таким преданным не запрещается, и для них нет препятствий для посещения Дхамы. Instead, such devotees are recommended to visit Vrindavan from time to time and maybe for shorter periods of time like that. Напротив, таким преданным рекомендуется посещать Вриндаван время от времени и, возможно, на более короткие периоды времени. Таким образом. The good news is that even if a devotee has material desires, if he or she has a genuine taste for hearing and chanting about Krishna, the Dham itself will purify such material desires. Хорошие новости в том, что даже если у преданного есть материальное желание, если он или она имеют истинный вкус к слушанию о Кришне и к воспеванию, сама Дхама очистит такие материальные желания. Srila Rupa Goswami makes that very clear in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.254. Шрила Рупа Госвами очень ясно объясняет это в Бхакти Расамрита Синдху 1.2.254. He says, Ruchim udvahatastatra janasya bhajane hare visha yeshu garishto pi ragaprayo vili yate. He says, quote, for a person who has sincere ruchi, ruchi means like taste, in his bhajan of Hari, even the severest of material attachments are almost completely destroyed, unquote. Он говорит, цитата, у человека, который имеет истинный ручи, вкус к Харибаджану, даже самые сильные материальные привязанности практически полностью разрушаются. So the conclusion is that however we are situated in Krishna consciousness, we should visit the Dham or we should reside in the Dham according to our level of Krishna consciousness. Вывод состоит в том, что тем не менее мы находимся в сознании Кришны, и мы должны посещать Дхаму, или мы должны жить в Дхаме согласно нашему уровню сознания Кришны. Of course, Srila Prabhupada, being the infinitely compassionate person that he is, he's invited anyone and everyone to come and stay in Vrindavan as long as possible. Конечно, Шрила Прабхупада, будучи бесконечно сострадательной личностью, каковой он является, приглашал всех и каждого приезжать и оставаться во Вриндаване настолько долго, In a насколько famous это purport возможно. in Srimad Bhagavatam 5.13.8, he writes as follows. В известном комментарии в Шримад Бхагаватам 5.13.8 он пишет следующее.
One must go to the Vrindavan forest and take shelter of Govinda. That will make one happy. The International Society for Krishna Consciousness is therefore constructing a Krishna Balaram temple to invite its members, as well as outsiders, to come and live peacefully in a spiritual atmosphere that will help one become elevated to the transcendental world and return home back to Godhead. Нужно отправиться в лес Вриндавана и найти прибежище у Говинды. Так можно стать по-настоящему счастливым. Международное общество сознания Кришны построило во Вриндаване храм Кришна Баларамы, чтобы члены этого общества, а также другие люди, могли приезжать туда и спокойно жить в духовной атмосфере. Живя во Вриндаване, можно подняться на духовный уровень и вернуться домой. And by accepting that invitation, while always acting properly in Vrindavan, anyone can get the ultimate benefit of living in Vrindavan. Приняв это приглашение, всегда действуя во Вриндаване должным образом, каждый может получить максимальное благо от проживания во Вриндаване. That's very nicely described by Srila Prabodhananda Saraswati, again in his Vrindavan Mahimamrita, Prartham Shatakam, that particular chapter, Prartham Shatakam. Это очень красиво описано Шрилой Прабхупадой Сарасвати в его Вриндаван Махимамрите в главе Прартханам Шатакам. He writes as follows. Он пишет следующее. Where do all people effortlessly attain pure prema for Krishna? Where is Lord Krishna's most amazing form, meant for pastimes manifest? In what place is the highest level of great bliss from worshipping Krishna's lotus feet manifest? O brother, I will tell you a secret. Please listen. All this is manifest in Sri Vrindavan. Где все люди легко достигают чистой премы Кришны? Где проявляется самая прекрасная форма Кришны, предназначенная для лил? В каком месте проявляется высший уровень великого блаженства от поклонения лотосным стопам Кришны? О, брат, я открою тебе тайну. Пожалуйста, слушай. Все это проявляется во Вриндаване. So yesterday during my research, I came across a very interesting verse about Vrindavan. Вчера, во время моего исследования, я нашел очень интересную шлоку о Вриндаване. In Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите. This verse describes two pilgrims who are actually entering that transcendental abode for the very first time. Эта шлока описывает двух паломников, которые входят в эту трансцендентную обитель в самый первый раз. We can all remember the first time we went to Vrindavan. Мы все помним, как впервые отправились во Вриндаван. Or if you haven't gone, you can look forward to your first trip to Vrindavan. И если вы не были там, вы можете с нетерпением ждать своей первой поездки во Вриндаван. So this verse is in Chaitanya Charitamrita Madhya, Lila, chapter 5, text number 12. Это шлока из Чайтанья Чаритамриты, Мадхья Лила, глава 5, 12 текст. Vanayatra Yavana, Deki Deki Govardhana, Dadasha Vana Deki Sheshageli Vrindavana. Quote, after reaching Mathura, they, these two pilgrims, started visiting the different forests of Vrindavan and came to Govardhan Hill. They visited all 12 forests, vanas, and at last came to the town of Vrindavana, the town of Vrindavan. Оказавшись в Мадхуре, они, эти двое паломников, стали обходить различные леса Вриндавана и пришли к холму Гавардхану. Они побывали во всех 12 лесах, ванах, и в конце концов пришли в город Now Prabhupada's purport is Вриндавана. very interesting. Комментарий Прабхупады очень интересен. And I quote, И я цитирую. the 5 forests situated on the eastern side of the river Jamuna are Bhadra, Bilva, Loha, Bandira, and Mahavan. The 7 forests situated on the western side of the Jamuna are Madhu, Tala, Kumuda, Bahula, Kamya, Kadira, and Vrindavana.
After visiting all these forests, these pilgrims came to a place known as Pancha Kroshi Vrindavan. Out of the 12 forests, the Vrindavan forest extends from the town of Vrindavan up to Nandagram in Varshana, a distance of 32 miles, within which the Pancha Kroshi Vrindavan town is situated. На восточном берегу реки Ямуны расположены 5 лесов: Бхадра, Билва, Лоха, Бандира и Махаван. На западном берегу Ямуны расположены 7 лесов: Мадху, Тала, Кумуда, Бахула, Камья, Хадира и Вриндавана. Побывав во всех этих лесах, эти паломники пришли в место, известное как Панча Кроши Вриндаван. Из 12 лесов лес Вриндавана простирается от города Вриндавана до Нандаграма на Варшане на расстоянии 32 миль. И город Панча Кроши Вриндаван расположен внутри него. So, after I read this, I was curious, what's Pancha Kroshi Vrindavan? После того, как я прочитал это, мне было интересно, что такое Панча Кроши Вриндаван. Prabhupada mentions it twice in that purport. В этом комментарии Прабхупада упоминает его дважды. So I was really curious, Мне действительно было интересно, as we should be about everything in Krishna consciousness. как нам и должно быть все в сознании Кришны. We say in English, curiosity killed the cat, because you know cats are very curious, they go everywhere. But in Krishna consciousness, curiosity saves the devotee. По-английски мы говорим, любопытство убивает кошку. Потому что, вы знаете, кошки очень любопытны, они ходят везде. Но в сознании Кришны любопытность So I спасает searched and преданного. I searched and I searched through all my books back there. And finally I found a wealth of information. Я искал, искал и искал во всех своих книгах, которые находятся позади меня. И, наконец, я нашел ценные сведения About Panch Kroshi Vrindavan. о Панча Кроши Вриндаван. So to begin with, Panch, ek, do, teen, char, panch. We say Panch means 5. Итак, начнем с того, что панч означает 5. And Koroshi comes from the Sanskrit term Korosha, which indicates a distance of 3 kilometers, which is about 1.8 miles. А кроши происходит от санскритского слова крошап, что указывает на расстояние в 3 километра, что составляет приблизительно 1,8 мили. So you put the two together. Соедините это два слова вместе. Panch Koroshi means 5 times 3 kilometers, like that, which equals 15 kilometers. Панч кроши означает 5 раз по 3 километра. Подобно этому, это равно 15 километров. So Panch Koroshi Vrindavan literally means the area of Vrindavan that is contained within a 15-kilometer circumference. Таким образом, Панча Кроши Вриндаван буквально означает область Вриндавана, которая имеет периметр 15 километров. And that, my devotees, is what our acharyas say is the present town of Vrindavan. Это, мои дорогие преданные, вот что говорят наши ачарьи о нынешнем городе Вриндаване. As many of you know, the Parikama marg that goes around, that we walk around, that encircles the town of Vrindavan, it's approximately 15 kilometers long. So Panch Koroshi Vrindavan. И многие из вас знают, что длина парикрамной дороги, по которой мы обходим вокруг Вриндавана, примерно 15 километров. Таким образом, Панч Кроши Вриндаван. Of course, we all assume that this town of Vrindavan that we see with our eyes today was manifested 500 years ago. Конечно, мы все предполагаем, что этот город во Вриндаване, который мы видим сегодня своими глазами, был проявлен 500 лет назад. And it's true, И это правда. because we know that when Lord Chaitanya sent the 6 Goswamis to Vrindavan 50 centuries ago, there was nothing there. It was literally a jungle.
Потому что мы знаем, что когда Господь Чайтанья послал 6 Госвами во Вриндаван 50 веков назад, там ничего не было. Там были буквально джунгли. Only when they began to establish temples there did it become a regular place of pilgrimage for people, some of whom settled back then, and many people continue to settle there to this very day. Только когда они стали открывать там храмы, он стал постоянным местом паломничества для людей, некоторые из которых поселились тогда, а многие люди продолжают селиться там и по сей день. So is that what is meant by Panchkoroshi Vrindavan, the town we see today? Yes and no. Так вот, что значит Панчакроши Вриндаван, город, который мы видим сейчас. Да и нет. You may be very surprised to learn that in reality the original town of Vrindavan was constructed by Vishwakarma, the architect of the demigods for Krishna and the Brajabasis 5,000 years ago. Вы можете быть очень удивлены, узнав, что в действительности изначальный город Вриндаван был построен для Кришны и Враджаваси Вишвакармой, архитектором полубогов 5000 лет назад. When we talk about Panchkoroshi Vrindavan, we're actually talking about that Vrindavan that was created 5,000 years ago. Когда мы говорим о Панчакроши Вриндаване, на самом деле мы говорим о том Вриндаване, который был создан 5000 лет назад. And this information I actually discovered in the Brahma Vaivarta Purana. Эту информацию я обнаружил в Брахма Вайварта Пуране. Therein there's a very fascinating, very detailed description of just how this original Vrindavan town was constructed. Там есть очень удивительное, очень подробное описание того, как был построен этот изначальный город Вриндаван. Now, before I begin sharing that information with you, I wanted to say that I've heard some devotees question the authority or authenticity of the Brahma Vaivarta Purana. Прежде чем я начну делиться этой информацией с вами, я хотел сказать, что слышал, что некоторые преданные сомневаются в авторитетности или подлинности Брахма But that Вайварта Shastra Пураны. definitely is authorized. Однако эта шастра, несомненно, авторитетна. In Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 6, Verse 7, Srila Prabhupada writes in the purport, Шримад Бхагаватам в 9 песне, 6 главе, в 7 стихе Шрила Прабхупада пишет в комментарии. quote, quoting from the Brahma Vaivarta Purana, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, in this age of Kali, 5 acts are forbidden: the offering of a horse in sacrifice, the offering of a cow in sacrifice, the acceptance of the order of sannyas, the offering of oblations of flesh to the forefathers, and a man's begetting children in his brother's wife. Цитата. Ссылаясь на Брахма Вайварту Пурану, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: в этот век Кали запрещены 5 обрядов. Нельзя совершать жертвоприношение коня, приносить в жертву корову, принимать саньясу, подносить предкам мясо и зачинать ребенка в лоне жены брата. So what's my point? Какова моя мысль? My point is that in the purport, Prabhupada refers to Lord Chaitanya, who's quoting from Brahma Vaivarta Purana. Я хочу сказать, что в своем комментарии Прабхупада ссылается на Господа Чайтанья, который цитирует Брахма Вайварта Пурану. And then Prabhupada quotes Lord Chaitanya in this regard. А затем в этой связи Шрила Прабхупада цитирует Господа Чайтанью. So if Lord Chaitanya is quoting Brahma Vaivarta Purana and Prabhupada is quoting Lord Chaitanya's quote, we can understand that there's no room for doubting the authenticity of Brahma Vaivarta Purana. Из того, что Господь Чайтанья цитирует Брахма Вайварту Пурану, а Прабхупада цитирует цитату Господа Чайтаньи, мы можем понять, что нет места для сомнений в подлинности Брахма Вайварта Пураны. So this is where I'm getting my information about the original Vrindavan town, Panchakoroshi Vrindavan. Вот
откуда я получаю информацию об изначальном городе Вриндавана, Панча-Кроши, Вриндаване. So I thought today, rather than speak about any particular forest as we usually do, we'll speak about the ancient history of Vrindavan proper, the original town of Vrindavan in all its glory. Поэтому я подумал, сегодня, вместо того, чтобы говорить о каком-то определенном лесе Вриндавана, как мы обычно делаем, мы будем говорить о древней истории, собственно, Вриндавана, изначального города Вриндавана и всей его славы. So actually this original, glorious Vrindavan, it still exists today, but it's unmanifest to our material vision. На самом деле, этот изначальный, величественный Вриндаван все еще существует сегодня, но он не проявлен для нашего материального видения. Actually, everything is not manifest to us right now because of our material vision. You can't see spiritual things with material eyes. You need spiritual eyes to see spiritual things. Все не проявляется для нас прямо сейчас из-за нашего материального видения. Вы не можете видеть духовные вещи материальными глазами. Вам нужны духовные глаза, чтобы видеть духовные вещи. But next time you go down to Aloy Bazaar, don't think that's all there is to it. If you had the spiritual vision, you could see the original town of Vrindavan, and Krishna, and Radha, and all the cowherd boys and gopis engaged in eternal pastimes. That's yet to come for us, but that day will come. Но когда вы в следующий раз пойдете на Лой-базар, не думайте, что это все, что там есть. Если бы у вас было духовное зрение, вы могли бы увидеть изначальный город Вриндаван и Кришну, и Радху, и всех мальчиков-пастушков, и гопи, занятых вечными лилами. Для нас этот день еще So I will tell you the story now of how that original Vrindavan came about. Of course, it's eternal, but for pastimes, sometimes it's manifest, sometimes, this is the pastime. Although it's eternal, it has a time that it manifests. This cannot be understood by logic and reasoning. Я расскажу вам историю о том, как появился этот изначальный Вриндаван. Конечно, он вечен, но для лил иногда он проявляется, иногда это лила, хотя он вечен, это время, когда он проявляется. Это невозможно понять логикой. So once upon a time, Итак, однажды, давным-давно, of course in the West this is how a storyteller begins a fairy tale. He says, once upon a time. Разумеется, так на Западе рассказчик начинает сказку. Он говорит, однажды, давным-давно. So what I'm going to share with all of you is not a fairy tale. Но то, чем я собираюсь с вами поделиться, не сказка. It's real history. Это настоящая история. Srimad Bhagavatam is actually the history of this material creation going back to the beginning of creation. This is the meaning of Purana. Srimad Bhagavatam is the Bhagavat Purana, so it's actual history, it's not fairy tale. Шримад Бхагаватам является в действительно историей материального творения, восходящей к началу творения. В этом значении Пураны. Шримад Бхагаватам — это Бхагавата Пурана, так что это настоящая история, это не сказка. But Bhagavatam uses this term once upon a time. Но Бхагаватам использует это выражение однажды, давным-давно, Like a poetic way of starting a lila or a pastime. как поэтический способ начать лилу или игру. For example, in the first canto, 18th chapter, 24th verse of the Bhagavatam, it begins as follows, the Sanskrit. Например, в первой песне 18 главы Бхагаватам, 24 стих, начинается на санскрите следующим образом. Ekada dhanur udyamya vicharan. So the first word is ekada, once upon a time. Prabhupada translates like that. Once upon a time, dhanur, arrows and bow, udyamya, taking it up firmly. Those are the first three words in the verse. Первое слово «экада» Прабхупада переводит таким образом. Однажды, давным-давно, дханур — стрелы и лук, удьямья — крепко держа,
Это первые три слова в стихе. The translation is, once upon a time Maharaj Parikshit, while engaged in hunting in the forest with bows and arrows, and then the verse goes on. Перевод таков. Однажды Махарадж Парикшит во время охоты в лесу с луком и стрелами, и далее шлока продолжается. But ekada dhanar udyamya vicharan. Ekada means once upon a time. Но экада дханур удьямья вичаран. Экада означает однажды. Another example is Prabhupada, he writes in Krishna book, chapter 34. Другой пример Прабхупада пишет в Источнике Вечного Наслаждения в главе 34. Once upon a time, the cowherd men of Vrindavan, headed by Nanda Maharaj, desired to go to Ambikavana to observe the Shivaratri ceremony. Однажды пастухи Вриндавана во главе с Нандой Махараджем захотели отправиться в Амбикаван, чтобы увидеть церемонию Шиваратри. So it's authorized. Так что это авторитетно. So I'll start the pastime like this. Я начну рассказывать о Лиле таким образом. Once upon a time, Krishna appeared on this earth in the prison of Kamsa in Mathura. Однажды Кришна явился на этой земле в тюрьме Камсы в Мадхуре. But the same night he was quickly taken by Vasudeva across the river Jamuna to Gokula. Но в ту же ночь он был быстро перенесен Васудева через реку Ямуну в Гакулу. And there Krishna lived with Nanda and Yashoda for 3 years and a few months until all his family and the community of cowherd people left Gokul for the safety of the Vrindavan forest some distance away. И там Кришна с Нандой и Яшодой 3 года и несколько месяцев до тех пор, пока вся его семья и община пастухов покинули Гокулу, чтобы укрыться для безопасности далеко оттуда, в лесу Вриндавана. And why did they do that? They did that because, as we know, Kamsa was sending a demon every day to Gokul, so they left. Почему они это сделали? Они это сделали, потому что, как мы знаем, Камса каждый день посылал в Гокулу демона. Поэтому они ушли, покинули Гокулу. So the Brahma Vaivarta Purana describes that this large congregation of devotees and Krishna and Balaram, they arrived in the Vrindavan forest in the evening time at a place called Chatikara. Брахма Вайварта Пурана описывает, что эта большая община преданных, Кришна и Баларама, прибыли вечером в лес Вриндавана в место под названием Чатикара. And as soon as they arrived, the Brajabasis prepared to take rest for the night. Как только они прибыли, Браджаваси приготовились к ночлегу, чтобы отдохнуть. And in time, the moon rose in the sky, and a very cool, fragrant breeze began to blow. Со временем в небе взошла луна и подул очень прохладный, ароматный ветерок. And it's described that the rustling of the leaves created a soothing sound that very quickly put all the Brajabasis to sleep. Описывается, что шелест листьев создавал успокаивающий звук, который быстро погрузил всех Браджаваси в сон. Now some slept out in the open, others slept in tents, and still others slept in their bullock carts. Некоторые спали под открытым небом, другие спали под навесом, а третьи спали в своих воловьих повозках. But in truth, the acharyas say, the gopas and the gopis, they didn't sleep. Но ачарьи говорят, что на самом деле гопы и гопи не спали. Rather, in the lap of their eternal mother, the Vrindavan forest, they entered into a deep mystic trance, envied by the greatest transcendentalists. Пожалуй, что на коленях своей вечной матери леса Вриндавана они вошли в глубокий мистический транс, которому завидовали величайшие They didn't трансценденталисты. sleep. Они не спали.
Rather, in the lap of their eternal mother, the Vrindavan forest, they entered into a deep mystic trance, envied by the greatest transcendentalists. Пожалуй, что на коленях своей вечной матери, леса Вриндавана, они вошли в глубокий мистический транс, которому завидовали величайшие трансценденталисты. And what was the nature of that mystic trance? И какова была природа этого мистического транса? Krishna, 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 hey, Ram Raghava, Ram Raghava, Ram Raghava, Rakshama. That's their trance. Кришна, 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 хе. Рама Рагава, Рама Рагава, Рама Рагава, Ракшамам. So, Таков их транс. when all was silent, Vishwakarma, the architect of the demigods, he suddenly appeared with millions of celestial carpenters and stonemasons, artisans, blacksmiths, and craftsmen, all carrying their respective tools. Когда все стихло, Вишвакарма, архитектор полубогов, неожиданно появился вместе с миллионами небесных плотников и каменщиков, ремесленников, кузнецов и художников. Все они несли свои соответствующие инструменты. And dressed in, heavenly garments and ornamented with garlands of gems, they all appeared very youthful. Одетые в небесные одежды и украшенные гирляндами из драгоценных камней, все они казались очень юными. So then Vishwakarma did something really nice. Затем Вишвакарма сделал что-то действительно очень замечательное. He approached Krishna's tent and he bowed down and offered prayers to Krishna. And then he and his assistants began the work of building an original Vrindavan town there in the forest. Он подошел к палатке Кришны, поклонился и вознес молитвы к Кришне. А затем он и его помощники начали работу по строительству изначального города Вриндавана, там, в лесу. And although they began working, very vigorously, they were unseen and unheard by the sleeping Brajabasis. И хотя они начали работать очень энергично, спящие Враджаваси их не видели и не слышали. It's described that once a celestial chariot after another arrived from Svargaloka in huge numbers, bearing all kinds of building equipment. Описывается, что одна небесная колесница за другой в огромных количествах прибывали со Сваргалоки, доставляя всевозможные виды строительной техники. And it's written that understanding the needs of the Brajabasis, as well as the desires of Krishna, Vishwakarma set about to build a city spread out over 5 kroshas, like we described, 5 kroshas. Описывается, что, понимая все нужды Бриджабаси, так же, как и желания Кришны, Вишвакарма приступил к строительству города, раскинувшегося на 5 кроши, как мы и описывали, на 5 кроши. Pancha kroshi or 5 krosha Vrindavan, Панча кроши или 5 кроша Вриндаван. a city that was destined to become more opulent than the capital of Indradev in Svargaloka. Город, которому было суждено стать более роскошным, чем столица Индрадева на Сваргалоке. Now, they began by actually creating homes, building homes for all the Brajabasis. Они начали со строительства домов для всех Враджаваси. And the homes they constructed were made of stone with very charming arches, pillars, and domes. Дома, которые они построили, были каменными, с очень изящными арками, колоннами и куполами. Now, interesting about these homes they made is that all these homes were luminous in the dark. They shone in the dark. Интересно то, что они построили эти дома таким образом, что все они светились в темноте. Они были видны в темноте. For security, people have lights in the driveway or the entrance to the house or around the house. They have lights. No need for that. These houses were self-luminous.
Вы знаете, что для безопасности люди устанавливают огни на подъездной дороге или у входа в дом, или вокруг дома, чтобы было освещение. В этом нет необходимости. Эти дома были самосветящимися. And each house had a sunken courtyard surrounded by 4 to 6 rooms. Каждый дом имел внутренний двор в окружении от 4 до 6 комнат. And the doors in all the rooms were made of sandalwood, and the walls were inlaid with precious gems. Двери во всех комнатах были сделаны из сандалового дерева, а стены были украшены инкрустированными драгоценными And the камнями. courtyards were equipped with fountains and decorative pots in which very luxurious flowering plants grew. Дворы были оснащены фонтанами и декоративными горшками, в которых росли очень роскошные цветущие растения. And after the homes, for the cowherd men and women were complete, to avoid confusion, Vishwakarma had each family's name engraved on a plaque and placed above the door of their respective residences. После того, как дома пастухов и пастушек были полностью завершены, во избежание путаницы, Вишвакарма выгравировал имена каждой семьи на табличке и разместил над дверью соответствующего им дома. Then Vishwakarma mentally conceived a palace for Nanda Maharaj, which it's described was actually the eternal residence of Lord Krishna manifesting itself within his mind. Затем Вишвакарма мысленно представил себе дворец Нанды Махараджа, который, как описывается, был в действительности вечной обителью Господа Кришны, проявлявшей себя в его уме. Of course, Nandagram, some distance away, is Krishna's eternal residence, but while the Lord lived in the Vrindavan forest at this particular point in his life, before moving to Nandagram later, Vishwakarma built a palace for Krishna in the town of Vrindavan, in the Vrindavan forest. Конечно, Нандаграм, который находится на некотором расстоянии, является вечной обителью Кришны. Но пока Господь жил в лесу Вриндавана, в этот конкретный период своей жизни, до того, как он позже переселился в Нандаграм, Вишвакарма построил в лесу Вриндавана дворец для Кришны и город Вриндаван. We always think of Krishna's home as Nandagram in Braj. Мы всегда думаем о доме Кришны как о Нандаграме во Врадже. It's not far from Varshana. Он находится недалеко от Варшаны. But the acharyas say that the opulence and sweetness of Nandagram appeared in a different form in the Vrindavan forest with Chatikara at its center. Но ачарьи говорят, что роскошь и сладость Нандаграма проявились в другой форме в лесу Вриндавана, с Чатикарой в центре. So he built a palace for Krishna, Vishwakarma. Итак, Вишвакарма построил дворец для Кришны. And that palace was surrounded by a very high wall, which in turn was surrounded by a moat and flower gardens that made the moat later on for the Brajavasis a perfect place for water sports, for playing in the water. Этот дворец был окружен очень высокой стеной, которая в свою очередь была окружена рвом и цветочными садами. Позднее ров стал идеальным местом для водных лил в Бриджабасе. And 2 large gem-studded gates stood at the entrance to the palace. У входа во дворец стояли 2 ворот, украшенные драгоценными камнями, Which contained 4 separate living accommodations, each one with a dozen rooms. внутри которых находились 4 отдельных жилых помещения с дюжиной комнат в каждом, including bedrooms and kitchens and bathrooms and so on. включая спальни, кухни, комнаты для омовения и так далее. And the pillars were made of the finest marble. Колонны были сделаны из самого прекрасного мрамора, And the walls were decorated with ornamental designs made of gems that were so brilliant that the light reflected off them from a single lamp
would illuminate an entire room at night. А стены были украшены орнаментальными узорами, сделанными из драгоценных камней, которые были настолько яркими, что свет, отраженный от них одной лампой, освещал всю In other words, комнату if you had a little ночью. candle burning in that room, the reflection from the on the gems lit up the whole room for the night. No need of electricity. Другими словами, если есть маленькая свеча, горящая в этой комнате, ее отражение от драгоценных камней освещает ночью всю комнату. Не нужно никакого электричества. There's a hint of that in Bhagavad Gita, where a description of the spiritual world is there, that there's no need of sunlight or electricity in the spiritual world, because everything's so effulgent. Есть указание на это в Бхагавад-гите, там, где приводится описание духовного мира. В духовном мире нет необходимости ни в солнечном свете, ни в электричестве, потому что все так So these лучезарно. rooms were complete with varieties of ivory and gold furnishings. Эти комнаты были обставлены разнообразной мебелью из слоновой кости и золота, Said to be found only in the homes of exalted demigods. которую, как говорят, можно найти только в домах возвышенных полубогов. And everywhere there was hung, fine silken draperies and curtains and festoons and colorful flags. Повсюду висели прекрасные шелковые занавеси, шторы, фестоны и красочные флаги. And the floors were made of marble, so translucent that walking on them felt like you were walking on water. Полы были сделаны из мрамора, настолько прозрачного, что ходить по нему было подобно тому, что ходить по воде. And Shastra says that the steps to and from those marble floors looked like ways upon lakes of liquefied pure goodness. В Шастра говорится, что ступеньки к этим мраморным полам и от них выглядели как волны на озерах жидкой чистой благости. So Vishvakarma, who it's described had transcendental intelligence, was himself amazed at the wonderful palace that he had just created. Вишвакарма, который, как описывается, обладал трансцендентным разумом, сам был поражен чудесным дворцом, который он только что создал. He could understand that in reality it was Lord Krishna's potencies that had created the city, the town. Он понимал, что на самом деле это были энергии Господа Кришны, которые создали этот город. Now that Vrindavan town, Panch Kroshi Vrindavan, 15 kilometers in circumference, was undeniably the most beautiful of all cities, and it's quoted, and why so? Because it's quoted, it glowed in the dark like a beautiful sapphire. Этот город Вриндаван, Панчакроши Вриндаван, 15 километров по периметру, несомненно, был самым красивым из всех городов. И почему? Потому что это, цитируется, он светился в темноте, как прекрасный сапфир. All glories to Panchakroshi Vrindavan. Вся слава Панчакроши Вриндавану. I hope one day I have the spiritual eyes to see it. Я надеюсь, что однажды у меня будут духовные глаза, чтобы увидеть его. It's still there in Vrindavan. Он все еще там, во Вриндаване. But that's not the end of the story. Но это не конец истории. Because Vishwakarma was not fully satisfied, he wanted to decorate the whole Vrindavan forest as well for the pleasure of Radha and Krishna. Потому что Вишвакарма не был полностью удовлетворен. Он хотел украсить также и весь лес Вриндавана для удовольствия Радхи и Кришны. And knowing that Radha and Krishna would enjoy pastimes in the groves of the Vrindavan forest, Vishwakarma began by building a rasa mandapa, a circular dancing arena for the rasa dance in the Vrindavan forest. Зная, что Радха и Кришна будут наслаждаться лилами в рощах леса Вриндавана, Вишвакарма начал со строительства раса Мандапа, круговой танцевальной арены для танца раса в лесу Вриндавана.
And then he filled the Vrindavan forest with benches, lakes, ghats, pavilions, and pathways. Затем он наполнил лес Вриндавана сидениями, озерами, хатами, беседками и дорожками. And it's also written that he landscaped certain parts of the forest, beautifying them with parks that, quote, put to shame the Nandana gardens of the heavenly planets. Также написано, что он благоустроил определенные участки лесов, украсив их парками, которые, цитата, заставили устыдиться сады Нанданы на райских планетах. And all in all, Vishwakarma created 30 such gardens, of which one stood above all the others. Всего Вишвакарма создал 30 таких садов, один из которых превосходил все остальные. This particular garden surrounded a secluded banyan tree, and nearby was a natural lake with a golden staircase leading into its clear blue waters, and surrounded by a grove of champak trees of all varieties of colors. Этот особый сад окружал одиноко стоявшее баньяновое дерево, а поблизости находились природное озеро с золотой лестницей, ведущей в его голубые чистые воды, окруженное рощами деревьев чампака всех оттенков. And on the eastern bank of the lake, Vishwakarma built a very small but ornate palace. А на восточном берегу озера Вишвакарма построил очень маленький, но богато украшенный дворец, which had entrances facing all 8 directions. входы которого выходили на каждую из 8 сторон. This is quite detailed, but Это довольно подробное описание, но it's more interesting than anything else in this world. это интереснее, чем что-либо еще в этом мире. I remember when I was in school, the teachers made us memorize all the capitals of the various states in America. There was something like 50 capitals, and I had to, for days, go over all these details in my mind, the name of the capitals of these mundane cities in America. Помню, когда я учился в школе, учителя заставляли нас запоминать все столицы разных штатов. В Америке было что-то около 50 столиц, и у меня было примерно 4 дня, чтобы запомнить в уме все эти детали, названия столиц этих мирских городов в Америке. It was so boring. Это было так скучно. But all these details of this town of Vrindavan is not boring at all. It's so interesting. Все эти подробности об этом городе Вриндаване, это совсем не скучно, это так интересно. So there was a staircase of 7 steps that led to each entrance, and each of those steps was made from different types of precious stones. Итак, к каждому входу вела лестница из 7 ступенек. Каждая из этих ступеней была сделана из разных видов драгоценных And in this камней. little palace, for Krishna, there were mirrors and garlands and banners and flags hung everywhere. В этом маленьком дворце для Кришны повсюду висели зеркала и гирлянды, знамена и флаги. And the palace's interior had furniture and decorations that even Vishwakarma admitted far surpassed those which he had created for Brahma's residence. В интерьере дворца была мебель и украшения, которые Вишвакарма признал намного превосходящими те, которые он создал для дворца Брамы. So before leaving, Vishwakarma quickly toured his creation, instructing his workers to make, slight adjustments to everything he'd created there in that Vrindavan town. Перед уходом Вишвакарма быстро осмотрел свое творение, давая наставления помощникам внести небольшие изменения во всем, что он создал там, He'd в created этом городе homes Вриндаван. for the Brajabasis. Он построил дома для Браджабаси.
He created a palace for Nanda Maharaj. Он построил дворец для Нанды Махараджа. He created so many facilities in the Vrindavan forest, including a little palace for Krishna. Он создал так много удобств в лесах Вриндавана, в том числе и маленький дворец для Кришны. So finally, before leaving, he had all his helpers wash everything with water mixed with sandalwood paste, aguru, oud, and kasturi. И в конце концов, перед тем, как уйти, он велел всем своим помощникам помыть все водой, смешанной с сандаловой пастой, Everything. Sandalwood paste with guru kasturi mixed with water. They washed everything. Они вымыли все водой, смешанной с сандаловой пастой, агуру, уд, кастури. And as the dawn approached, morning approached, Vishwakarma, he toured Vrindavan town and all the surrounding area. С приближением рассвета, с приближением утра, Вишвакарма обошел город Вриндаван и Just a все final его check. окрестности. Просто последняя проверка. And after seeing everything, he was simply amazed that he had been able to create such wonders in such little time. Увидев все, он был просто поражен тем, что смог создать такие Of course, we understand that чудеса в Vishwakarma was короткое время. simply, you could say, an instrument of Yogamaya, of Purnamasi, and Vrindadevi. Конечно, мы понимаем, что Вишвакарма был просто инструментом Йогамайи, Пуранамаси и Вриндадеви. Because everything that happens in Vrindavan on a daily basis is arranged by Purnamasi and her helper, Vrindadevi. Потому что все, что происходит во Вриндаване, ежедневно устраивается Пурнамаси и ее помощницей Вриндадеви. We've discussed that before. Мы обсуждали это ранее. How they arrange, which forest a pastime will take place, what time Radha will arrive, what time Krishna will arrive, what they'll be wearing, what the birds will be singing, every detail. Как они устраивают, в каком лесу будет происходить лила, во сколько придет Радха, во сколько придет Кришна, во что они будут одеты, что будут петь, птицы, каждую деталь. So certainly, Vishwakarma's creating this original Vrindavan town. That was all the plan of Purnamasi. Конечно. Вишвакарма создает этот изначальный город Вриндавана. Это все было планом And very Пурнамана. good for Vishwakarma. И очень хорошо для The, Вишвакармы. one acharya writes, Один ачарья пишет: Vishwakarma and his workers, like other demigods, have been drawn into Krishna's earthly pastimes for the purpose of their own purification. Вишвакарма и его помощники, подобно другим полубогам, были вовлечены в земные лилы Кришны. с So целью finally, собственного Vishwakarma and all his очищения. helpers, they all got together, thousands of them, all got together in the sky above where Krishna slept. В конце концов, Вишвакарма и все его помощники собрались вместе. Тысячи их. Все собрались на небесах. Krishna над тем sleeping in местом, a где tent. Кришна спал. Кришна спал в шатре, But the tent is open. но шатер был открытый. So Vishwakarma and all the demigods, they're up above Krishna watching him sleep, and then they offer him prayers. И Вишвакарма, и все полубоги парят над Кришной, наблюдая за тем, как он спит, и затем они возносят ему молитвы. Thanking the Lord for this very special and very unique service of providing this wonderful, original Panchakroshi Vrindavan for the pleasure of the Lord. Благодаря Господа за это особенное и уникальное служение, создание этого прекрасного изначального Панчакроши Вриндавана для удовольствия Господа. And the next thing that happened was very sweet. И следующее, что произошло, было очень сладостно. Madhur, Madhur, Madhur Bhaje. We sing in Bengal. So it's written, quote, Krishna responded to all the demigods and Vishwakarma's prayers by how? Smiling in his sleep. Мадхур, Мадхур, Мадхур Бадже. Мы поем на Бенгалии. Описывается, цитата,
Кришна ответил на молитвы всех полубогов и молитвы Вишвакармы. Каким образом? Улыбнувшись во сне. You know, they've worked very hard to create this town, and they're going back to Svargaloka. They just stop by to say thank you to Krishna, and they're thinking he's asleep. But after the prayers, to reciprocate with them, Krishna just smiled in his sleep. That's all a devotee needs. If we serve Krishna or Prabhupada or our spiritual master and they're pleased with our service, maybe they wave a little bit or they acknowledge or they smile. Shantushti. We don't need money or glorification or facilities. Just the smile of the Lord. That's all we need. The smile of the Lord. Они очень много работали, чтобы создать этот город, и они возвращались обратно на Сваргалоку. Они остановились, чтобы сказать спасибо тебе, Кришна. И они думают, что он спит. Но после их молитв, чтобы ответить их взаимностью, Кришна просто улыбнулся во сне. Это все, что нужно преданному. Если мы служим Кришне или Прабхупаде или духовному учителю, и они довольны нашим служением, они, возможно, просто слегка помашут нам или выразят свою признательность улыбкой. Шантушти. Нам не нужно ни денег, ни прославления, ни удобства. Просто улыбка Господа. Это все, что нам нужно. Улыбка Господа. Krishna smiled in his sleep. Кришна улыбнулся во сне. So then as the first rays of the rising sun rose on the horizon, that caused the birds to all wake up. Первые лучи восходящего солнца, взошедшие на горизонте, заставили всех птиц проснуться. And the demigods began returning to their heavenly abodes, taking all their leftover materials and the tools of their trade that they had brought with them. Полубоги начали возвращаться в свою райскую обитель, забирая все оставшиеся материалы и инструменты своего ремесла, которые они принесли с собой. Isn't that a wonderful pastime? Разве это не прекрасная лила? So many interesting details to flood our minds with curiosity and bliss. Так много интересных подробностей, чтобы наполнить наши умы любознательностью и блаженством. So it's described, quote, Panch Korsha Vrindavan was exceedingly beautiful, far surpassing the great city of Dwarka that Vishwakarma would build some years later. It was more beautiful than Dwarka. Описывается, что Панчакроша Вриндаван был необычайно красив, намного превосходя великий город Дваргу, который Вишвакарма построил несколько лет спустя. Он был намного красивее. Now, when the Brajabasis finally awoke, they were all amazed at what they saw. They could only exclaim, "Astonishing! This is astonishing! This is astonishing!" Когда Враджаваси наконец проснулись, они были поражены увиденным. Они могли только восклицать: "Удивительно! Это удивительно! Это удивительно!" So then the coward men, they all approached Nanda Maharaj and they asked, "O king, how did this happen? Please explain to us where all these buildings come from." Затем пастухи подошли к Нанда Махараджу и спросили: "О царь, как это случилось? Пожалуйста, объясни нам, откуда взялись эти здания." So Nanda Maharaj had to think for a little bit, like, okay. Нанда Махараджу пришлось немного подумать, наподобие: хорошо. So then he remembered the words of Garga Muni, И тут он вспомнил слова Гарги-муни, who at Krishna's name-giving ceremony had told him that Krishna would be just like Lord Narayan. который проводил Кришне церемонию наречения именем и сказал ему, что Кришна... So Nanda Maharaj, he turned and he said to the cowherd men, Нанда Махарадж повернулся и сказал пастухам: omniscient Garga Rishi predicted that my son would bring all opulence to our families and cows, and now we are seeing for ourselves that his words are true. Всеведущий Гарга Риши предсказал, что мой сын одарит всевозможным богатством наши семьи и коров,
И теперь мы сами видим, что его слова правдивы. The Supreme Lord, who by the movement of his eyebrows creates and destroys the universes, is pleased with us due to our connection with Krishna. And so he has built all these homes for us. Верховный Господь, который одним движением бровей создает и разрушает Вселенной, доволен нами благодаря нашей связи с Кришной, и поэтому Он построил для нас все эти дома. Why should we question our good fortune? Rather, let us accept it and serve He who has blessed us. By taking care of Krishna, the Brahmanas, and our cows, we shall show Him, Narayan, gratitude. Почему мы должны сомневаться в своей удаче? Лучше давайте примем это и будем служить тому, кто нас благословил. Заботясь о Кришне, браманах и наших коровах, мы можем выразить Ему, Нараяне, свою благодарность. So then the cowherd men and women, they followed Nanda Maharaj through Panchkorosi Vrindavan, and he assigned them residences according to the names inscribed upon the houses. Затем пастухи и пастушки последовали за Нандой Махараджем через Панчкроши Вриндаван, и он выделил им места проживания согласно именам, написанным на домах. Then, at an auspicious time decided by the saintly Brahmanas, Nanda Maharaj entered his new palace along with Krishna and the family members. Затем в благоприятное время, определенное святыми браманами, Нанда Махарадж вошел в свой новый дворец вместе с Кришной и членами семьи. And then the cows, the bulls and the calves, which are very important to the Brajabasis, were led to their respective barns, which I was reading, opened out into lush green pastures. Затем коров, быков и телят, которые очень важны для Враджаваси, отвели в их соответствующие коровники, которые, я читал, выходили на пышные зеленые пастбища. That is so nicely described. Это так чудесно описано. That seeing their cows, bulls, and calves happy, everyone in Panchkoroshi Vrindavan was happy. Видя, как счастливы их коровы, быки и телята, все в Панчкроше Вриндаване были счастливы. The acharyas say, Ачарьи говорят, their laughter, joyful voices, and playful moods confirmed that the Brajabasis had truly arrived home. их смех, радостные голоса и игривое настроение подтверждали, что Враджаваси действительно оказались дома. Their laughter, joyful voices, and playful moods confirmed that the Brajabasis had truly arrived home. Их смех, радостные голоса и игривое настроение подтверждали, что Враджаваси действительно оказались дома. So of course, this eternal Vrindavan, this Panchkroshi Vrindavan, it's still existing and it will exist forever. Конечно, этот вечный Вриндаван, этот Панчкроши Вриндаван до сих пор существует, и он будет существовать вечно. In what we call Vrindavan town today, the two are together, you could say. В том, что мы сегодня называем городом Вриндаван, можно сказать, что они два вместе. We can see one Vrindavan town created 500 years ago, but still we can't see the one that was manifest 5,000 years ago. Мы можем видеть один город Вриндаван, созданный 500 лет назад, но все же мы не можем видеть тот, который был проявлен 5000 лет назад. So how to see the eternal town? Как увидеть вечный город? Premanjani charity bhakti vilochanena. When the eyes are covered with the salve of love, which for us will come primarily from chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, under Srila Prabhupada's direction. Когда наши глаза умощены бальзамом любви, который для нас будет исходить в первую очередь от воспевания мантры Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, 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 Харе, под руководством Шрилы Прабхупады. And again, then we'll see more than Loy Bazaar. We'll see Vrindavan town in all its glory, in every detail as I've described today, and even beyond this circumference, Panch Karoshi Vrindavan, this 15 kilometers circumference. Beyond that town, we'll see the simple rural atmosphere of Braj Mandala, which means the greater area of Vrindavan, as far as the eyes can see, just forest after forest after forest. Мы увидим больше, чем Лой-Базар. Мы увидим город Вриндаван весь, во всем его великолепии и во всех подробностях, которые я описал сегодня. И даже за пределами периметра Панчакроши Вриндавана длиной в 15 километров. За этим городом мы увидим простую сельскую атмосферу Враджамандалы, что означает большую территорию Вриндавана. И насколько глаза могут видеть просто лес за лесом, за лесом. But to get to that stage, we need lolium. Lolium means like a greed to come to that point. It has to be a very strong desire in our heart. Чтобы достичь этого уровня, нам необходима жадность, лаулья. Чтобы достичь этого уровня, в нашем сердце должно быть очень сильное желание. Rupa Goswami gives a nice analogy. Рупа Госвами приводит прекрасную аналогию. He said that as young boys are attracted to young girls, and young girls are attracted to young boys, in the same way, but in a transcendental way, with the same intensity, he's saying, "Dear Krishna, let me be attracted to you." Он говорит, как юноши привлекаются девушками, а девушки привлекаются юношами, таким же образом, но мы на трансцендентном пути должны с такой же силой молить: Кришна, позволь мне привлечься тобой. Basically, we're just transferring our attachments to things of this world to the things and the personalities and the place of the spiritual world. По существу мы переносим наши привязанности к вещам этого мира на вещи, личности и места духовного мира. So that comes by mercy, of course. Безусловно, все это приходит по милости. So there's a beautiful prayer that we'll finish with today by Srila Prabodhananda Saraswati from his Vrindavan Mahimamrita, where he prays to Vrindavan Dham itself to please be manifest to him. Есть прекрасная молитва Шрилы Прабодхананды Сарасвати из его Вриндаван Махимамриты, которой мы закончим сегодня. Он молится самой Вриндаван Дхаме, чтобы она проявилась ему. And we can pray along with him. Мы можем молиться вместе с ним. We'll hold on to his chadar and pray with him. Мы будем держаться за его чадр и молиться вместе с ним. He prays like this. Он молится так. May Vrindavan, where the astonishing cowherd boys such as Shubal, who are Krishna's dear friends, play, where the gopis of glowing Kaishora age, such as Lalita, full of attraction for Radha, find pleasure, where Radha and Krishna, attached to pastimes day and night, experience thirst for love, through astonishing pastimes of Cupid, kindly be manifest to me. Пусть Вриндаван, где играют удивительные мальчики-пастушки, дорогие друзья Кришны, такие как Субал, где находят наслаждение гопи, сияющего возраста Кайшора, такие как Лалита, полные привязанности к Радхе, где Радха и Кришна соединены лилами день и ночь и испытывают жажду любви через восхитительные лилы Купидона, милостиво явится мне. He's praying, may Vrindavan and all that it encompasses, please be manifest to me. He's praying like this. Он молится, пусть Вриндаван и все, что он включает в себя, проявится во мне. Он молится так. So we'll leave you with that prayer. Мы оставим вас с этой молитвой. We'll leave you with these thoughts. We'll leave you with all these pastimes we've shared with you today.
Мы оставим вас с этими мыслями, оставим вас со всеми этими лилами, о которых мы with the рассказывали sincere сегодня. hope that it's increased your desire to go back home, back to Godhead, even within this lifetime. Why not? С искренней надеждой, что это усилит ваше желание вернуться домой, к Богу, даже в этой жизни. Почему нет? If we're serious, it's certainly possible. Если мы серьезны, это несомненно возможно.